guys! Welcome to my channel. This is Anne. So my video for today, tuturuan ko naman po kayo kung paano gumawa ng tablets ko. So bago po ang lahat, mag-shoutout muna po ako. Milani Alcanar, Angeli Pamugas, Resha May Asidillo, at sa pinakamaganda kong ate na si Rose Ann Maranate. So sa mga nagtatanong po kung paano ko ito ginagawa, panoorin nyo lamang po ito mula umpisa hanggang sa matapos. Let's start! So first, mag-open ka muna ng PixArt. Pero kung wala po kayong ganitong app, pwede mo pong itong i-download sa Play Store. Wait for it. Once na matapos na mag-load, click that purple icon to start editing. So once na na-open na, you may choose any background you want by clicking See All. Makikita mo yung iba't ibang options na pwede mong magamit. Since may recent naman ako dito, ito na lang ang gagamitin ko. So once na napili mo na yung background na gusto mo, you can click the tools icon and use crop tool. Then choose the YouTube preset since ito yung size na fit sa mga YouTube thumbnails. After cropping the background, you can use the add photo icon and pumili ng preferred photo na gusto nyo. Once na nakapili na, use the cutout tool. And click the selection tool, then click the person option para automatic na ma-detect ni PixArt yung image ng person na dapat i-cut. So wait for it guys. Once na i-select na, you may remove some excess selection by clicking Eraser tool. You may zoom in para makita nyo kung ano yung mga dapat alisin. After na ma-remove na yung mga excess selection, click Save, and there you go. Kapag na-crop nyo na, you may move kung saan nyo prefer ilagay yung picture nyo. Pwede nyo rin po i-resize yung picture. After resizing your picture, click the shadow icon to add effects on your picture. Adjust the blurredness and opacity na prefer nyo. Click position to adjust the position of the shadow. Next is click the color para makapili kung anong kulay ang gusto nyo. After some adjustment, pwede ka na po maglagay ng text. Depende sa YouTube content nyo. Like for example, my first vlog ever. After typing, resize the text
select color na gusto nyo. So, gagamitin ko ang black color para mag-complement sa ating background na ginamit. Click the stroke icon to add outline to your text. Click the font icon to select fonts na gusto nyo. After piliin ang text na gusto nyo, resize the text, click the shadow icon to add some extra effects to your text. And there you go. So, if satisfied na kayo sa outcome na nagawa nyo, click that arrow icon on upper right corner of your screen to save the image. If you're done, go to your YouTube Studio. If wala pa po kayo neto, you may download it on Play Store or Apple Store if you're an iOS user. Click the three lines on the upper left corner of your screen and select video. Click the video na gusto nyong lagyan ng thumbnails. Click that edit icon and press the edit thumbnail. So, dito lalabas yung mga option na pwede nyo din ilagay na automatic na inilagay na ni YouTube. To add the thumbnails you created, press the custom thumbnail option and select your picture. Press select and save. So, there it is, guys. And that's it for today's video. I hope na nakatulong po ang aking video tutorial sa paggawa ng YouTube thumbnails. At kung ikaw ay napadaan o napanood mo ang itong aking video, please kindly click the subscribe button and hit the notification bell for more coming videos. Bye-bye, guys!